Hello and welcome to House News. The House hopes the AIPA CODD session will help Asian countries share the strategies in fighting drug crimes. Asian parliamentarians come together to address the challenge of drug abuse, aiming for a drug-free region. The AIPA Summit seeks to increase women's engagement in Asian parliaments and promote gender-inclusive policies through a joint resolution. BKSAP of the House calls for Asian countries to urgently collaborate in combating the increase of drug trafficking cases and rising drug abuse in the region. The House urges Asian countries to take firm steps towards providing equal access to women and creating digital community ecosystem. Indonesian Parliament explores educational and economic ties with Japanese ambassador's visit, underlining strong relations existing for more than 50 years. Open up your eyes, British rock band Coldplay to hold a concert for the first time in Indonesia. Putri Aryani, a disabled singer, received the Golden Buzzer from Simon Cowell on America's Got Talent. Jakarta-born, LA-based singer-songwriter, producer, Niki recently announced her upcoming Nico World Tour. The House is currently hosting the 6th AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs, where Asian member countries show dedication to tackling drug abuse and trade in the Asian region. Vice Chairperson of the Committee for Interparliamentary Cooperation or BKSAP of the House, Putu Supatmarudana explains AIPA member countries work together in combating drug crimes. This aligns with the theme of AIPA Code, supporting inclusive economic growth for drug-free ASEAN. Therefore, all AIPA member countries are committed to promoting a drug-free ASEAN region and supporting inclusive and sustainable economic growth. Kita akan membuat summary-nya, sehingga kita dalam satu track yang sama. Tapi kita ingin belajar bersama-sama, kita on the right track menuju ASEAN yang bebas narkoba. Dan di akhir juga ada komitmen untuk menandatangani, signing dari semua negara ASEAN untuk berkomitmen bahwa komitmen ASEAN tentu juga komitmen global dalam hal ini, bagaimana dunia ini ke depan memberantas narkoba dan bebas narkoba. Meanwhile, Chairperson of BKSAP of the House, Fadli Zon, hopes the AIPA Code can provide a platform for ASEAN countries to share strategies in fighting against drug crimes. Fadli emphasizes to achieve a drug-free ASEAN region, active involvement of parliaments and all stakeholders is essential. Resolusi ini akan dibawa di dalam AIPA General Assembly atau sidang umum AIPA nanti pada bulan Agustus di Jakarta karena Indonesia adalah host. Ini adalah bagian atau komitmen dari parlemen negara-negara ASEAN dalam rangka untuk memberantas narkoba di kawasan Asia Tenggara. Ancaman narkoba ini adalah ancaman real dan serius, karena itulah peran parlemen juga sangat dibutuhkan di dalam memberantas narkoba. Dadi and Sanjaya, TVR Parliament Report. Indonesia Parliament urges the member of AIPA to address the problem of drug abuse and the hidden danger of narcotics. These substances have the potential to impact the national principles and hinder economic development in the Asian region. In the opening of the 6th meeting of AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs, or AIPA Code, Vice Speaker of the House, Rahmat Gobel, highlighted the negative effect of drug abuse. Not only threatens the nation's core principles, but also hampers efforts to develop a strong and skilled workforce. As a result, productivity is expected to suffer. Furthermore, Gobel hopes member countries of AIPA would collaborate and seek resolution to tackle the issue of drug abuse. At the same time, he emphasized the importance of promoting inclusive economic growth across the ASEAN region. Sebagai insan parlemen, kita dapat fokus pada upaya memerangi narkoba melalui dorongan untuk melakukan pembangunan ekonomi inklusif. Peran parlemen tidak hanya terbatas pada fungsi representasi, namun juga memiliki mandat dalam mendukung kebijakan luar negeri dan berperan dalam diplomasi parlemen untuk menjaga dan mewujudkan kepentingan nasional dan regional. Melalui AIPA, kita memiliki peran strategis dalam mencari solusi terhadap tantangan termasuk penyalahgunaan narkoba. Tantangan utama dalam memerangi narkoba adalah meningkatkan kesadaran akan bahayanya, terutama di kalangan generasi muda. Kita perlu memberikan pemahaman yang komprehensif dan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka. Gobel expects parliament members in ASEAN will boost their commitment
to achieving a drug-free ASEAN 2025. He believes this meeting will serve as an important platform for addressing the obstacles and possibilities in the fight against drug abuse. Halim Amrullah, TVR Parliament reports. At the Women Parliamentarians of AIPA Summit, the House is pushing for more participation of women in Asian parliaments with the focus on promoting gender equality policies. Chairperson of the Committee for Interparliamentary Cooperation or BKSAP of the House stresses the ongoing problem of violence against women, particularly in the ASEAN region, emphasizing the need for collective action to resolve. Fadli emphasizes the significant role of women in society, stating that even during the pandemic, 70% of the healthcare worker consists of women. Jadi hal-hal yang terkait dengan itu dan memang masih banyak masalah. Saya kira di dalam negeri juga kita bicarakan itu masalah kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan. Ya, saya kira itu menjadi isu-isu yang sekarang ini semakin menjadi perhatian publik dan kita sudah mempunyai satu kerangka hukumnya terkait dengan hal itu. Nah, disitulah saya kira kaitannya dengan WAIPA ini, Women Parliamentarians, Women AIPA ini, perempuan lebih sensitif gitu. Seringkali laki-laki mungkin tidak menganggap ini isu yang penting, padahal bagi perempuan isu ini sangat penting. Bagaimana membuat undang-undang dan aturan-aturan yang memprotek atau melindungi kaum perempuan. Furthermore, Fadlizon mentions the result of the Women Parliamentarians of AIPA discussion will be presented as a joint resolution at the AIPA General Assembly in Jakarta next August. This resolution aims to inspire increased women's participation in ASEAN parliaments and promote policies prioritizing gender equality. From Padang, West Sumatra, Teresia Butar-Butar, TVR Parliament reports. More updates on the AIPA CODD session after the break, only on House News. The 6th Asian Interparliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs expressed its support to Asian countries to work together in fighting drug abuse and reaching the aim of Region Without Drugs by 2025. Vice Chairperson of the Committee for Interparliamentary Cooperation or BKSAP of the House, Sukamta mentions the discussion among ASEAN parliamentary delegation aimed to make ASEAN a healthy and drug-free region with the goal of creating inclusive and sustainable economy. Sukamta hopes the ASEAN Interparliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs or AIPA Code can lead to agreements and resolutions for all ASEAN countries in their joint efforts to eliminate drugs in the region. Harapannya kita mendapatkan satu resolusi bagaimana mengembangkan ekonomi ASEAN yang tidak melibatkan narkoba atau obat-obat berbahaya. In addition, Vice Chairperson of BKSAP of the House, Gilang Dila Farare states the increase in drug trafficking cases in the ASEAN region is concerning. The number of drug users has risen by 20%. For this reason, Gilang hopes ASEAN countries can collaborate and work together to collectively eradicate drug trafficking in the region. Kebetulan saya juga menjadi head of delegation-nya, saya juga jelaskan gimana sih kegentingan yang ada di Indonesia ini. Kenaikan pengguna narkotika di negara kita bertambah, di Asia bertambah 20%. Dan juga hampir tahun lalu ada 1 juta penangkapan ekstasi dan berbagai macam penangkapan yang terjadi. Ini menjadi sebuah harapan bagi kita semua sebagai negara ASEAN bisa bersama-sama. Bagaimana kita bisa memberantas narkotika ini ke depannya. Sehingga negara kita bersama ini bisa berkolaborasi sehingga penyebarannya kita bisa lama-lama kita berkurang. Karena ini sesuai target yang kita inginkan bersama. From Bogor, West Java, Dadi N. Sanjaya, TVR Parliament report. The Women Parliamentarians of AIPA urges all parliaments in ASEAN to adopt policies promoting gender equality. They emphasize the need of taking various actions such as improving digital infrastructure to address issues against women and economic inequalities. Member of BKSAP of the House, Irina Yusiana Robaputri says the struggle for gender equality requires improvement in digital access. This is because women are still considered to have unequal access to information and digital media, which has an impact on economic disparities and the prevalence of cybercrimes against women.
Irina requests parliaments in ASEAN take decisive steps to provide equal access to women and create a digital community ecosystem empowering women. Tantangan yang dihadapi untuk kita menuju kesetaraan gender khususnya di ASEAN dan Indonesia. Jadi memang salah satunya adalah perbedaan akses digital, di mana kita tahu bahwa menunjangnya infrastruktur digital bagi perempuan itu juga akan membawa dampak yang sangat positif bagi perempuan itu sendiri, sekaligus mengurangi resiko terhadap kejahatan di dunia cyber seperti prostitusi ataupun ketimpangan dalam pengaksesan ekonomi yang didukung oleh itu gitu. Jadi memang saat ini kita perempuan parlemen di ASEAN sedang sama-sama menyepakati tindakan-tindakan yang bisa dilakukan secara nyata di negara-negara kita untuk memperbaiki pengambilan keputusan publik yang lebih mengarah lagi kepada sensitif gender. Furthermore, Irina hopes Indonesia can become a role model for other countries in ASEAN regarding affirmative policies outlined in the Constitution. Currently, Indonesia already has laws regulating women's involvement in parliament. From Padang, West Sumatra, Teresia Butar-Butar, TVR Parliament reports. The House welcomes Japanese ambassador to Indonesia to discuss Emperor Naruhito's scheduled visit to celebrate 56th anniversary of Japan-Indonesia diplomatic relations. The chairperson of Commission 1 of the House, Mutia Fiada Hafid, accompanied by member of Commission 1, Dev Akbar Safikarno, engaged in discussion covering various areas such as educational collaboration, economic cooperation, and the promotion of Japanese investment in Indonesia. Dev emphasizes the visit of the Japanese embassy reaffirms the strong bond of both countries, which has been established since 1958. Pak Dubes datang kemari untuk menginformasikan akan kedatangan Raja dari Jepang dan juga mengundang untuk kehadiran Kaisar Jepang, dan kita juga sangat welcome mengingat kita banyak hubungan ekonomi, politik, sosial, budaya, hubungan secara bilateral ataupun juga kegiatan-kegiatan multilateral, dan ini adalah satu kesempatan untuk kita memperkuat persahabatan kita dengan Kekaisaran Jepang, dan kita harapkan akan ada juga banyak kesepakatan atau kerjasama yang akan dilanjutkan. Additionally, Japanese ambassador to Indonesia, Kanasugi Kenji, says this year is a significant milestone for the relationship of Indonesia and Japan. He hopes Indonesia and Japan can boost cooperation in various sectors, including in political security. This year, we are celebrating 65th anniversary of a diplomatic relationship between Japan and Indonesia, and also 50th anniversary of Japan-ASEAN friendship and cooperation under Indonesia's chair countryship. So this year is a very important milestone year for both of us. Halim Entedi, TVR Parliament, report. When we return, we'll present you the latest story on music and concert performance after the break, right on House News.